Bonjour à tous. Comme beaucoup de familles juives, notre famille est une famille mixte. Je suis originaire d'Afrique du Nord et les parents de mon épouse venaient d'Europe de l'Est et de Russie. De mon côté, c'est le rite de Etmol que j'aime. Il met en joie tous les convives quand on passe le plateau au-dessus de la tête de chacun en récitant Etmol, Aynu Avadim, Anu Ayom Benechorim, etc. Pour le reste de la famille, ce qui plaît, c'est plutôt la coutume, à l'énoncé des 10 plaies, de tremper le petit doigt pour faire tomber une goutte dans l'assiette, ce qui donne à chacun l'occasion de rivaliser d'imagination pour la décorer. Mais le plus remarquable, c'est l'extraordinaire diversité de traditions. Chaque famille a une petite particularité, une petite différence, tout en lisant le même récit. Universalité, dans le respect de la spécificité de chacun. N'est-ce pas le plus beau des messages? Chag Sameach à tous. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Chirón. Quiero contarles cómo vivencio Pesaj desde hace muchísimos años. Cocinando en familia, armando la mesa en familia, limpiando la casa de todas las harinas para regalarlas. Cada uno de mis hijos y todos mis sobrinos tienen ya una parte asignada de la Haggadah hace muchísimo tiempo. La leemos todos juntos en familia y musicalizamos las partes de las canciones con un órgano o con un acordeón. Y finalmente brindamos Vayana Ba Yerushalayim. Este año vamos a agregar un rezo especial por todos los secuestrados y por la paz para Israel. Muchas gracias. Chag Sameach para todos. My favorite part of the Seder is when we come to the Hallel part and we sing B'tzeit Yisrael Mimitzrayim. I sing it with my sisters and we all grew up in South Africa, so we know the same tune. And now we all live in London and no one around us knows the tune, but we sing on regardless to the tune that we love. And I hope that one day, because we've sung it so many times, our children will remember the song and it will be passed on. Pesa tulya masa, tulya ebishodde bikawa. Then abana tebatera babulye question eina. Then okukusaba, netusaba obwire tusaba kuza saa mwezi paka saa ina ejo bwire kuseda. Emisana netusaba kuza saa isatu paka saa mukaaga. Shalom from Ukraine. Shalom from Kiev. We all love to celebrate big holidays, cause it's time when the whole big family gets together. Usually on Pesach we used to say next year in Jerusalem. But now, due for recent events, we start a new tradition to pray for peace in both our countries and at next year in peaceful Kiev and in peaceful Jerusalem. Chag Pesach Sameach. Para mim, foi sempre uma tradição da noite de Pesach passá-la em família, com adultos e crianças lendo a Haggadah. Nos últimos anos, nós implementamos uma mudança. Além da família, nós temos passado a noite de Pesach com amigos e colegas queridos. Esta mudança na tradição, ampliando o grupo de pessoas nessa noite tão importante, se tornou a minha tradição preferida no Pesach, aqui em Porto Alegre, no Brasil. Hi, I am Tony Harmon from the Mazorti Shalom congregation in Johannesburg, South Africa. My favorite part of the Pesach Seder is to do the 4 questions. When I was a lot younger, I was the youngest in my family for about 30 years, and for that reason was obliged to sing Manish Tana Halayla Hazeh every year until I was about 35. Our best wishes go out to the Mazorti International family. Chag Sameach to everybody. Вітаю, друзі, напередодні свята Песах, свята свободи та весни. Хочу розповісти вам про наші сімейні традиції, і це прибирання. Ні, я жартую. Взагалі-то в нас є відповідальний про винищення хамцю. І ми проводимо седер в колі сім'ї та друзів. Я дуже полюбляю пошук афікаману, тому що всі стають Індіана Джонс, починається балаган.
Ще в нас є маленька традиція, котру ми наслідуємо. Це запрошувати до себе на седер друзів, котрі ніколи не святкували Песах. І цей седер стає особливим, тому що вони отримують перші враження, перший досвід, перші знання про наші стародавні традиції та свята. Тому я хочу побажати вам зустріти Песах у колі близьких, про любимих, коханих та рідних. Хаг Pesach Sameach. Hola, me llamo Ronit Tempel y soy la masquirá de Noam Mamlat. Quería compartirles dos de mis tradiciones favoritas de Pesach, siendo la primera hacer el seder en familia y con amigos también. La primera noche en mi casa se invita a nuestra familia cercana y la segunda noche a nuestros amigos cercanos. La segunda tradición que me gusta mucho es tirar el hametz previo a Pesach al río más cercano que tengas para liberarte de todo ese hametz y las malas cosas que tenemos de este año. Chag Kasher Sameach from Sydney, and one of the things that I loved is the evolving nature of the Passover Seder. One of the things we did as we got a little bit older is that we needed to keep involving the kids, my brother and my sister. And so what we started to do is, instead of the parents hiding the afikomen, we had the kids hide the afikomen, and the parents all had to get up and find it, to the point where my mom finally put a stop to that tradition when one year we hid the afikomen in the VCR. No one found it, but shockingly, it stopped working. So an evolving sense of tradition that and always having children involved.